very quickly. Yes. Yes. Thank you for reminding me. All right. I think we're good to get started. Welcome back, everyone, inside the Media Center here at the Amundi Evian Championship. I am pleased to be joined by Celine Boutier. Celine, welcome back to France and welcome back to the Evian Championship. How excited are you to start off this major week tomorrow? Yeah, very excited to get started. I feel like the course is in amazing shape and had some good practice rounds and so ready to go for tomorrow. What is it about this week that is so special for you? Of course, returning to France, but just overall, this entire week, how special is it? Yeah, I think just being able to play in front of a French crowd is not something I'm really getting used to. I feel like I really don't get that opportunity quite a bit. And then just being able to have my family here also with me makes it even more special. I was going to say, how many tickets have you requested for this week? Not that many, just my family, and I think that's the most important, and I feel like they've always been super excited to come here, just such a great environment, you know, and yeah, very, very cool tournament for us. What is it about prepping for a major championship? Is it any different for you than maybe some of the regular events on tour, and especially now that we're over here on the European swing of the LPGA Tour season? Is there anything that you do differently going into these certain events? Yeah, I feel like you have to be a little bit smarter with strategy and just make sure you practice on the right spots. I feel like because this tournament is always on this course, you kind of get to know the course a little bit better year after year, and I feel like you have to definitely get used to the grass a little bit. The sand, I think, is different this year, so just adjusting to this. All right. We'll open it up for questions in here. Any questions? Back here? There we go. If we could do a couple in English, just for transcript purposes. The question in French and the answer in English. That would be incredible, yes. Bonjour Céline. Comment on gère le décalage horaire? Vous avez joué la semaine dernière jusqu'à samedi aux États-Unis. Vous étiez déjà là lundi à l'entraînement. Comment vous gérez ce décalage horaire? Yeah, it definitely hasn't been easy. I got here on Monday morning, and so I would try to get the day going so I wouldn't fall asleep and sleep all day. So I got maybe a bit of practice, 2 hours I think, and then the weather wasn't really cooperating. So yeah, just try to get some practice. Got a good night rest on Monday night, and then definitely the mornings are very tough to get up, but I'm just trying to not think about the jet lag too much and try to adjust to the local time zone as much as I can. Et cet Evian, c'est peut-être le majeur où les résultats pour vous, ils ont été les moins bons en moyenne. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que sur ce parcours, vous avez peut-être moins trouvé les clés que vous les avez réussi sur les autres majeurs? Yeah, I think this course is very demanding of the tee and especially also on the approach shots. And I feel like in the past I haven't been able to, play that well and, have that many birdie opportunities, to be honest. So I haven't been able to score very well. I think the fact that it's in France also have been a little bit more extra pressure that I put on myself. So this week I'm really just trying to take it as a regular week and not really. Obviously you don't want to disappoint people and everything, but I feel like the best way for me to perform is to really not think about the fact that it means so much here and just try to take it as a regular tournament. Merci. Can I ask French question and have French answers, please? Can I get English, if that's okay, first, and then we'll just, okay. Thanks. Right over here. Oh. No, I mean, I can ask a question in French, too. Anyway, we'll stay in English then. Several of the other questions have come up that for people coming off the LPGA, and you've just been over there, Evian is very hilly.
how do you feel about that and the difference that you've experienced? I didn't quite see this before in other years, that people were so concerned about the undulations and the terrain here. Yeah, I mean, it's not my first year playing here, so I feel like I kind of know that you're not going to have, even lies on this course. It's a lot of, it's a lot of slopes, and that's what makes it more difficult. I feel like you have to control your ball flight quite a bit, and, especially on the greens, because they're so slopey as well, so you definitely have to be very smart and be able to adjust with the slopes for sure. So you don't think this is there's anything abnormal, or it's not extreme, the hills here? I mean, we have more hilly courses than this. I mean, it's definitely hillier than regular courses for sure, but then again, I feel like I've played it so many times that I'm kind of used to, seeing or playing on these lies, if that makes sense. Now, how was your trip in the United States? Was that good for you? How do you feel about what were the positives there? Yeah, it was a very solid week. Last week with my partner Yuka Sasso, I feel like we both played very solid, and it was also very enjoyable to be able to play with a partner. So I feel like that definitely, hopefully will be the start of a good stretch of weeks. And I feel very positive about that past week. Well, hope you have a good Evian too this year. Thank you. Okay. One more English question for me before we send it over to French. We are officially 1 year out from the Olympic Games in Paris. It's very exciting that these weeks can contribute to being able to represent France once again at the Olympics. How much do you think about that, knowing that it's in Paris? Is that something that's kind of a goal for you as you look ahead to 2024? Yeah, it's definitely been on my mind essentially since the last Olympics in 2021. I think the Olympics in Japan was already such an incredible experience for me, and to be able to experience that in my home country will be pretty incredible. And I feel like I'm also very lucky because I also know the course where it's going to be played at, so I feel like I'm really looking forward to it. I am trying not to stress out about it too much, but I think overall it's going to be a very positive experience. How much have you played that course before? Oh, quite a bit. I actually used to practice there full time with the federation, so yeah. True hometown advantage. All right, we'll open up to French questions. Céline, la saison dernière, il y avait une régularité impressionnante dans tous les tournois, y compris dans les majeurs, mais pas de titre, pas de victoire en tournoi. Cette année, il y a une victoire en tournoi et une régularité qui s'est un peu étiolée, qui est un peu moins présente que l'an dernier. À choisir, qu'est-ce que tu préfères ? C'est vrai que c'est une question difficile. Je pense que dans les deux cas, je pense qu'il y a des positifs et des négatifs. Après, c'est vrai que quand on regarde, quand on arrête le golf et qu'on regarde sur sa carrière, je pense qu'on s'arrête plus sur le nombre de victoires que le nombre de top 10. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est quand même important de savoir gagner et d'avoir des victoires dans son palmarès. Après, c'est vrai que j'aurais aimé être un peu plus régulière en milieu de saison, mais je pense que ça arrive. Je pense qu'il y a vraiment aussi des positifs malgré le fait que j'ai pas été aussi performante. Et c'est vrai que le fait d'avoir gagné aussi en début de saison est quelque chose que je retiendrai de cette saison. Est-ce que quand tu regardes en arrière, tu as identifié ce qui a moins bien fonctionné cette année que l'an dernier dans ton jeu ? Je pense que c'est vraiment un petit peu de tout. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que j'ai eu beaucoup moins de réussite au putting ces derniers temps. Je pense que ça fait vraiment une différence au niveau du scoring. Après, je pense pas vraiment que ce soit non plus quelque chose de majeur, mais ça arrive. Je veux dire, j'essaie pas trop de remettre en question tout mon jeu non plus. Je pense que je suis vraiment proche. Ça se joue vraiment à pas grand-chose à ce niveau-là. Et oui, il y a des périodes où ça rentre un peu moins que d'autres, donc j'essaie pas trop y peser trop de poids non plus. Et une petite question sur le classement, tu as été 8e mondial, on en a beaucoup parlé, c'est le meilleur classement de tous joueurs ou joueuses françaises dans l'histoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu retiens de positif, c'est quelque chose que tu as en tête, ou finalement le classement c'est annexe, et pour toi c'est plus une vision globale entre les résultats et les majeurs, ou le classement
quelque chose qui est important pour toi ou... Non, mais forcément, je pense que le classement, ça représente quelque chose. Je veux dire, ça veut quand même dire que j'ai eu des très bonnes performances. Et pendant quelques temps, c'est pour ça que j'ai réussi à atteindre ce niveau au classement. Après, c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est de le maintenir. Donc, forcément, un peu de déception là-dessus. Mais j'espère revenir dans quelques semaines ou dans quelques temps au niveau, dans le top 10, ça serait incroyable. Merci. And then right beside you. Céline, vous êtes partie dans votre programme ce matin à 9h15. Vous avez regardé votre montre à l'arrivée? Vous savez combien de temps vous avez fait pour faire le tour? Je crois que ça a mis 5 heures, non? Un peu plus. Un peu On est plus. parti un peu après 9h15, je crois. Bon. En général, quand vous jouez les programmes ailleurs, vous avez à peu près ce temps le même laps de temps pour tourner, à peu près 5 heures, ou c'est mieux, ou c'est pire? Je crois que c'est même un peu mieux que d'habitude. C'est-à-dire que normalement, c'est à peu près 5h30, parfois 6 heures. Mais non, mais là, c'était en fait assez sympa parce il y avait que 3 amateurs. D'habitude, il y a 4 amateurs et un pro. C'est vrai que ça paraît long, mais en fait, par rapport aux autres programmes, c'est pas si lent. Vous avez une formule éventuellement dans la tête pour aller plus vite, faire aller plus vite? Oui, c'est un scramble. 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 Mhm. Vous le glissez à Jacques Binger, ça. Any other questions for Celine? I think that will do it. Thank you very much, Celine.